Wait. Yeah. কি পড়বো আজকে তাহলে? The last part of the enzymes. Okay? Last part of the enzymes. And what is that? Nomenclature. Classification of enzymes or nomenclature of enzymes. Clear, বাবু? চলে NCERT ওই টপিকে চলে আয়, which is called as nomenclature of enzymes. So last day what we have talked about, the enzymes activity, the mechanism, the nature of the factors which affects the enzymes activity. So we have finished it all. আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে the last part, which is the classification of enzymes, nomenclature of the enzymes, fine, and holoenzyme and cofactor. Holoenzyme এর সম্বন্ধে পড়বো and cofactor সম্বন্ধে পড়বো, fine. Now, so when we talk about the term called nomenclature of the enzymes, nomenclature of enzymes, this is the topic that we are about to start right now. Now, nomenclature of the enzymes, remember in the very first chapter, প্রথম চ্যাপ্টার যেটা ছিল সেটা ছিল কি লিভিং ওয়ার্ল্ড এ দুটো ইউনিয়ন পড়েছিলাম, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ IUCN and IUBN. Remember that? IUZN and IUBN. Just like that, there is another union called International Union of Biochemistry. International Union of Biochemistry. And a International Union of Biochemistry, এরা কি করে? এরা nomenclature, এরা total enzymes এর nomenclature করার জন্য help করে, and what they have done, they have classified enzymes into 6 subclasses. Enzymes into 6 classes. 6টা ক্লাসের মধ্যে ওরা enzymes কে completely কি করেছে? Differentiate করেছে. They have classified enzymes into 6 different class. And out of that 6 different class, they have 4 to 13 subclasses. কতগুলো? 4 to 13 subclasses. কোন অসুবিধা আছে? 4 to 13 subclasses. Okay? Now, 4 to 13 subclasses. এবার what are the classes? According to International Union of Biochemistry, the first one, what is written in your book? Oxidoreductases. এই নাম থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে? Come on. Who is going to tell me? That means in this chemical equation, there is oxidation and reduction taking place simultaneously. একসাথে oxidation and reduction হচ্ছে. Say for example, S plus dat H. কি করবে এটা? এইটা কি করবে? S সঙ্গে H plus S dash. So this is what it is going to do. Clear? তাহলে কি করলো? এই হাইড্রোজেনের সাথে বাইন্ড করলো কে? এই S এর সাথে বাইন্ড করলো this hydrogen, and this S has come free. That means this S has been reduced. And say this S has been oxidized. তাহলে একই রিঅ্যাকশনে যদি oxidation and reduction takes place simultaneously, we call it oxidoreductase. And the enzymes which can help in this are dehydrogenases. So what is the group of enzymes which comes under oxidoreductase enzyme? Majority of the dehydrogenase enzyme কাজ হচ্ছে oxidoreductase. এরপরে যখনই আমরা even glycolysis যখন পড়বো in the topic called photosynthesis, respiration in plants, there also we are going to talk about some dehydrogenase activity. Even আগের দিন আমরা পড়েছিলাম, মনে পড়ে, succinic acid changed into fumaric acid. Tell me the name of the enzyme. Durva, tell me. The enzyme's name is succinate dehydrogenase. And remember,
এই পার্টিকুলার রিঅ্যাকশনে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে এখানটায় NADP সাথে দুটো হাইড্রোজেন অ্যাড হয়ে it forms NADPH2. It forms NADPH2. So NAD is being reduced and this succinic acid has been oxidized to give rise to what? Fumaric acid. তার মানে succinate dehydrogenase is what kind of enzyme? Come on, under classification oxidoreductase enzyme. তাহলে একই রিঅ্যাকশনে যদি অক্সিডেশন আর রিডাকশন দুটোই একসাথে হয় তাকে বলা হয় oxidoreductase enzymes. Any issues? সাকসিনিক অ্যাসিড থেকে ফিউমারিক অ্যাসিড হচ্ছে এই রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে অক্সিডেশন and NADP is being reduced to give rise to what? NADPH2. So in the same chemical equation, what is happening is oxidoreductase activity is occurring and that is done by dehydrogenases. Kono অসুবিধা আছে? The first class of enzyme is this. Just have a look. আচ্ছা দরকার নেই, পরে আমরা দেখছি আমরা পরে আবার এটাকে দেখব। কোন অসুবিধা আছে এটা? The second type of enzyme or the second class of enzyme is transferases. In transferases, what we are going to see, it transfers groups other than hydrogen. It transfers group other than hydrogen. S plus S dash G. G for group. হাইড্রোজেন ছেড়ে দিলাম আমি। সেম আগের মতনই রিঅ্যাকশন, কিন্তু হাইড্রোজেন থাকবে না। যদি হাইড্রোজেন না থাকে, অন্য কোনো গ্রুপ থাকে, এটা কি করতে পারে? What it can do is it can join with Sg plus S dash. So if the transfer occurs without hydrogen ছাড়া যদি ট্রান্সফার হয়, অন্য কোনো গ্রুপ ট্রান্সফার হয়, তাহলে ওই এনজাইমের নাম হবে ট্রান্সফারেসেস। কি নাম হবে? ট্রান্সফারেসেস। and mind you, এই ট্রান্সফারেসে আমরা জানি গ্লাইকোলাইসিস স্টেপটায়, ফার্স্ট স্টেপ অফ গ্লাইকোলাইসিসে কি হয়? গ্লুকোজ gets broken down into what? Glucose 6-phosphate. How this happens? Normally, glucose is a 6-carbon compound, and in the 6-carbon compound, glucose is 6 carbonate. What is being added? Phosphate. So glucose is a 6-carbon compound, C4, C5, and C6. In the 6 carbon, what has been added? একটা হাইড্রোজেন রিপ্লেস করে কি তৈরি হলো এখানে? ফসফেট। তাহলে গ্লুকোজ 6-ফসফেট হলো এটা। যদিও আমরা এই স্ট্রাকচারটা আজকে পড়বো আন্ডার কার্বোহাইড্রেট টপিক, we have got the plan to start with carbohydrate today itself. তখন আমরা স্ট্রাকচারে যাব। দিস ইজ ওপেন চেইন অফ দ্য গ্লুকোজ চেইন। তো গ্লুকোজের 6 কার্বনে কি আছে? ফসফেট আছে। তা ফসফেটটা করার জন্য কি লাগবে? এখানে একটা এটিপি ভেঙে যাবে। This ATP is going to break down into ADP plus 1 inorganic phosphate, and this inorganic phosphate is going to bind with 6th carbon of the glucose. 6th carbon of the glucose. It's a very important one. Baba, clear? 6th carbon glucose 6th carbone গিয়ে এটা বাইন্ড করে গেল। বল বুঝলাম না? তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি কিভাবে? তাহলে এই ফসফেটটা গিয়ে গ্লুকোজের 6 কার্বনে বাইন্ড হলো। তাহলে ভাব এই সেম কেমিক্যাল ইকুয়েশনটাকে আমি তো এইভাবে লিখতে পারি, গ্লুকোজ প্লাস ATP can give rise to what? Glucose 6-phosphate plus ADP. একটা ফসফেট কোথায় বাইন্ড করে গেছে? which position of the glucose? 6th carbon of the glucose. তাহলে এখানে কার ট্রান্সফার হয়েছে? গ্রুপের ট্রান্সফার হয়েছে, not the hydrogen. The phosphate being transferred, not the hydrogen. So this kind of enzyme comes under which class? Transferases. কেউ আমাকে বলতে পারবি what is the name of this enzyme? What is the name of the enzyme? This enzyme is hexokinase. This enzyme is hexokinase enzyme. And mind you, this hexokinase enzyme works in presence of magnesium ion. The first step of glycolysis. You can open the page 156 if I'm not wrong.
Page 156. Glycolysis step type of that. The first step of glycolysis. Page 156 of NCERT. Enzymes দেয়া নেই বইতে, but আমরা পড়বো তখন আমরা এটা দেখে নেব ভালো করে। Clear? So all the 10 step of glycolysis is run by some different types of enzymes. কিছু enzymes দিয়ে run করে। समझ में आया क्या? हाँ? বুঝেছি এটা? Very good. So this is transferase type of enzyme. So what is hexokinase over here? It's a transferase type of class of enzyme. Clear na? The first step of বুঝলাম ওখানে লিখে রাখবো hexokinase is a enzyme. The third type of enzyme, the third class of enzyme is hydrolases. I think we know about this. অনেকবার আমরা করে ফেলেছি during protein chain. আমরা প্রোটিনের, if you remember, protein ছিল amino acid দিয়ে তৈরি, and it is having amino acid is having alkyl group over here at a hydrogen. This is C terminal end, this is the N terminal end of a long chain of protein, তাই না? যদি amino acid অনেকগুলো, যদি প্রোটিনটা অনেকগুলো অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি থাকে, তাহলে এটা স্টার্ট হয় N টার্মিনাল দিয়ে, কমপ্লিট হয় কি দিয়ে? সি টার্মিনাল। হোয়াট ইজ সি টার্মিনাল? COOH। এবার দুটো অ্যামিনো অ্যাসিড, যদি এখানে 8টা অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, সে এখানে 8টা অ্যামিনো অ্যাসিড আছে with NH2 and C, say another alkyl group. This is R1, this is R2, and this is hydrogen, and this is COOH. কি যেন হবে? এখান থেকে H আর এখান থেকে OH বেরিয়ে গিয়ে কি তৈরি হবে? One molecule of water is going to go off, H2O চলে যাবে, কি রয়ে যাবে? CONH. And this CONH is this bond called peptide bond. আমরা এটা আগেই করে ফেলেছিলাম in protein peptide chain, CONH. তাহলে এই CONH makes the bond, which bond is called peptide bond. আর আমরা এই peptide bondকে কি বলেছিলাম? What is protein? How to define protein? It is nothing but polypeptide chain of amino acid. Polypeptide chain of amino acid. Is this clear? কোনো অসুবিধা আছে? কোনো অসুবিধা আছে? Come on. তাহলে এই অ্যামিনো অ্যাসিড চেনটাকে কে ভাঙছে? এই অ্যামিনো অ্যাসিড চেনটাকে কে ভাঙছে? এই অ্যামিনো অ্যাসিড চেনটাকে কে ভাঙছে? Come on. Pepsin ভাঙছে। Very good. তাহলে what kind of enzyme is pepsin? What kind of enzyme is pepsin? What kind of enzyme is pepsin? So pepsin হচ্ছে, pepsin puts one drop of water over here. এই মাঝখানে যদি H2O add করা হয়, we know that this CO is going to bind with this OH and make COOH, bondটা ভেঙে যাবে, and this NH is going to bind with this hydrogen, bond ভেঙে যাবে by the addition of water. তাহলে এখানটায় বন্ডটা ভেঙে দিল by the help of water. এইরকম এনজাইমের নাম হচ্ছে pepsin. We can also go on with trypsin, the same thing. Trypsin, pepsin, sometimes amylase. সুমন দড়া বন্ধ ছিল, বন্ধ করে দে বাবা। Pepsin, trypsin, amylase, is this clear? বল, কোন অসুবিধা আছে? তাহলে কার বন্ড ভাঙলো? এই কার বন্ড ভাঙে? এই CN, it can break the bond between C and N, C and O, C and S. It can break the bond between carbon sulfur, carbon oxygen, carbon nitrogen. It bond ভেঙে দিতে পারে, and that is a function of hydrolases enzyme. That is a function of hydrolases enzyme. What is the next class of enzyme? Is lyases. Lyases কি করে? It breaks the bond. Say this is C, and this is X, this is Y. এই বন্ডটাকে ও ভাঙতে পারে কিভাবে? It can make a double bond. Lyases, it can make double bond. কি তৈরি করতে পারে? ও ডাবল বন্ড তৈরি করতে পারে। ডাবল বন্ড তৈরি করলো CSC এর মধ্যে, কে রয়ে গেল? XY রয়ে গেল। But mind you, এই XY, it should never be water. This XY should never be water. এটা জল ছাড়া অন্য কিছু হতে হবে। This is double bond caused by lyases enzyme. So this is the next type of class called lyases. What comes next? 5 number is isomerases enzyme. Isomerases. Now isomers,
we're going to talk about that later, no issues. কারণ কি জল যদি হয় তাহলে ওটা আবার হাইড্রোলেজের মধ্যে ঢুকে গেল। আইসোমারেজেস মানে ওই গ্লাইকোলাইসিস স্টেপের প্রথম স্টেপটা কি ছিল? হোয়াট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ? গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 6 ফসফেট। হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট স্টেপ? গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে দেখ fructose 6 phosphate, and we know that glucose and fructose, both of them are isomers. Both of them are 6 carbon and 6 carbon. একটু পরে আমরা জানবো the structure of glucose and fructose. Difference কি? যদি একটু লাইট ফেলতে পারিস, can you just give any idea? Glucose, what is the functional group in glucose? They have got aldehyde group. They have got aldehyde group. In glucose, they have got aldehyde group. In fructose, what kind of group they have got? They have got ketone group, C double bond O. They are called ketoses. And glucose is called as aldoses. Under carbohydrate, we are going to go in depth of it. So glucose 6 phosphate and fructose 6 phosphate, both of them are isomers. So tell me the name of the enzyme which will work over here. Phosphoglucoisomerases. Come on, what is the name of the enzyme? Phosphoglucoisomerases is the name of the enzyme. So this is called isomers. So these are called isomers. এই isomers কেমন হতে পারে? এই isomers হতে পারে structural, এই isomers হতে পারে positional isomers. কেমিস্ট্রিতে তোরা পড়বি একটুখানি, you will be getting some idea. Structural isomers, positional isomers. So isomerases. Clear? The fifth type of enzyme is isomerases. And the last one, the sixth one, is called ligases. কি নাম? Ligases. এই ligases টা class 12 এ under biotechnology তোরা ভীষণ ভাবে পাবি। Even in genetics, in the chapter molecular basis of inheritance এ তোরা পাবি। molecular basis of inheritance এ তোরা পাবি। কি পাবি? DNA ligase এর কথা। Now what is the function of ligase? DNA ligase is one of the example of ligase enzyme. A ligase মানে it acts as a molecular glue. কি করতে পারে এরা? They can act as a molecular glue. Glue মানে কি? Glue মানে adhesive, আঠা, তাই তো? এরা কি করতে পারে? এরা বন্ড তৈরি করতে পারে। এরা কি করতে পারে? এরা বন্ড তৈরি করতে পারে। কি কি বন্ড? এরা কি কি বন্ড তৈরি করতে পারে? এরা কার্বন কার্বন বন্ড তৈরি করতে পারে, কার্বন নাইট্রোজেন বন্ড করতে পারে, কার্বন নাইট্রোজেন বন্ড করতে পারে। ফাইন। সো দিস ইজ ফাংশন অফ হোয়াট? লাইগেজ এনজাইম। সো ডিএনএ লাইগেজ এটা আমরা পাবো যখন আমরা জেনেটিক্সে ডিএনএ রেপ্লিকেশন পাবো, তখন আমরা দেখবো ডিএনএ লাইগেজের কাজ কি। লাইগেজের কাজ হচ্ছে গ্লু, অ্যাটাচমেন্ট between carbon carbon or carbon nitrogen or carbon phosphate. It can make a bond. Fine. So these are the six different types of classification of enzymes. একবার just দেখে নিন, just have a look. Yes. So classification and nomenclature of enzymes. কি বলছে দেখ, কি বলছে? Thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. First enzyme যেটা isolate করা হয়েছিল, what is the name of that enzyme? The first isolated enzyme এর নাম কি? Zymase. The first isolated enzyme নামটা কি ওর? Zymase. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the type of reactions they catalyze. কার উপর ডিপেন্ড করে? কি ধরনের কাজ করছে তার উপর ডিপেন্ড করে। আয়ুষ এখানে চলে আয়, কাম হিয়ার, সেকেন্ড বেঞ্চ। তুই সরে আয়, ওকে ঢুকতে দে, চলে আয়ুষ এদিকে চলে। Now, enzymes are divided into 6 classes. কতগুলো ক্লাস? Enzymes are divided into 6 classes. Each with 4 to 13 subclasses. 4 to 13 subclasses, and named accordingly by a 4-digit number. 4-digit number. Say for example 2, 4, 9 and 10. So what is 2? 2 is the second class of enzyme. Now ওই ক্লাসগুলো কিন্তু সিকোয়েন্স ওয়াইজই আছে। Tell me the first class. Tell me the first class. কি বললাম?
অক্সিডো রিডাক্টেজ। ফার্স্ট ক্লাসটা কি? অক্সিডো রিডাক্টেজ। দেখ কিভাবে 4 ডিজিট নাম্বার দিয়ে এটা বোঝানো হয়। ফার্স্ট ক্লাসটা কি একটু ইনভলভ? অক্সিডো রিডাক্টেজ। সো অক্সিডো রিডাক্টেজ ফার্স্ট। সেকেন্ড কি? ট্রান্সফারেজ। থার্ড কি? হাইড্রোক্সিলেজ। फोर्थ की लायाजेस, फिफ्थ की isomerases, and sixth one ligases. So how to remember? OTH lil, LIL, OTH LIL, OTH LIL. ধর চারটে ডিজিটের নাম্বার 2, 4, 9 and কত বলেছিলাম 12 or 13, whatever, 13. So 2 means what? The second class of enzyme. বল বুঝলো না 4 ডিজিট নাম্বারে এরকম ভাবে এক্সপ্লেন করা হয় ক্লাসিফিকেশন অফ এনজাইমস। Oxidative, the first one. So this is oxidative, is the first one. Okay. Now, or they are also called dehydratinase. Enzymes which catalyze oxidation between substrate S and S dash, or transfer of electron. Yeah, and this question came in 1998. So S is reduced and S dash is oxidized. So দুটোই হচ্ছে একটা oxidation আর একটা কি তৈরি হচ্ছে reduction at the same time. Oxidation and reduction at the same time. Someone clear? Clear? Very good. Now, so S oxidized and S reduced. S oxidized and S reduced. Transferases. So transferases কাকে বলা হয়? Enzymes catalyzing a transfer of group, that is G, other than কি লিখেছে? Other than hydrogen between a pair of substrate S and S dash. Example, Sg plus S, তাহলে কি হলো? S টা আলাদা হয়ে গেল আর S dash G. But other than hydrogen হতে হবে, Hydrolases কাকে বলা হয়? What are hydrolases? Enzymes catalyzing hydrolysis of ester, ether, peptide, glycosidic bond. তাহলে glycosidic bond কার মধ্যে আছে? কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে। ইনসাইড কার্বোহাইড্রেট দেওয়া গ্লাইকোসাইডিক বন্ড, পেপটাইড বন্ড উই নো। সো এই বন্ডগুলোকে ভাঙা, সিসি বন্ডকে ভাঙা, সি হ্যালাইড বন্ডকে ভাঙা, পি আর এন এর বন্ডে ভাঙা, এটা কাজ হাইড্রোলেজ। এক্সাম্পল পেপসিন, ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ এনজাইমসরা হাইড্রোলেজ ইন নেচার। ফাইন। লায়াজেস, ঠিক এই বন্ডটা দেখলাম আমরা লায়াজেস। দেন অ্যান্ড এখানে বলেছে আদার দ্যান ওয়াটার, ইয়েস বলেনি। Isomerases includes all enzymes catalyzing interconversion of optical, geometric or positional isomers. Optical, geometrical or positional isomers. এটা কারা? Isomerases. Ligases কাজ কি? Enzymes catalyzing the linking together of two compounds. That is enzymes which catalyze joining of CO, CS, CN, PO, etc. bonds. These are ligases. So a best example of ligases কি বললাম একটু আগে? DNA ligase কি করে? You are going to understand in DNA replication, দুটো DNA স্ট্র্যান্ডের কাট অফ পোর্শনকে ওরা কি করতে পারে? They can act as a molecular glue and দুটো বন্ডকে ওরা একসাথে বাইন্ড করতে পারে। দুর্বা, is this clear? Very good. What is the next one? The next one is cofactor. দেখ বুঝতে দেখ। What is the next? Is cofactor. The next one is cofactor. Good. Cofactor. Cofactor. Yes. Okay. Chalo. Cofactor. So what is the next one? Next one is cofactor. আমরা কোফ্যাক্টরটাকে আগে একটু বুঝে নিই, তারপর আমরা এখানে আসছি, ঠিক আছে? লেটস গেট অ্যান আইডিয়া ফার্স্ট। কোফ্যাক্টর এটা বোঝার আগে ফার্স্টে আপনাদের বুঝতে হবে যে এনজাইমস we can call them as hollow enzyme. Hollow means what? HOLO. Hollow means whole. Or complete. So we can call an enzyme to be complete only if it is made up of what? Apoenzyme, which is a protein part, plus cofactor. And what is cofactor?
It is a non-protein part. What is cofactor? It's a non-protein part. বুঝলাম না? So protein কে আমরা কমপ্লিট বলবো, একটা এনজাইম কে আমরা কমপ্লিট এনজাইম তখন বলবো যখন ওর একটা প্রোটিন পার্ট থাকবে, একটা নন প্রোটিন পার্ট থাকবে। ছোট্ট করে আমাকে বল, হিমোগ্লোবিনের মধ্যে হিম প্লাস গ্লোবিন আছে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ হিম? ইটস আয়রন। উই হ্যাভ ডান দিস আন্ডার প্রোটিন। প্রোটিনের মধ্যে কোন ধরনের এটা প্রোটিন? হোয়াট কাইন্ড অফ প্রোটিন ইজ দিস? হ্যাঁ, কোয়াটারনারি প্রোটিন। দ্যাটস অন দ্য বেসিস অফ স্ট্রাকচার। অন দ্য বেসিস অফ ইটস নেচার কি ধরনের প্রোটিন এটা? একটা সিম্পল প্রোটিন ছিল, একটা কনজুগেট প্রোটিন ছিল, আর লাস্ট ওয়ান ওয়াজ ডিরাইভড প্রোটিন। এটা কনজুগেট প্রোটিন। কি ধরনের প্রোটিন বলেছিলাম একে? মেটালো প্রোটিন, মেটাল প্লাস প্রোটিন, বা আমরা কি বলতে পারি? ক্রোমোপ্রোটিন। কালার, ইট প্রোভাইডস রেড কালার। ওকে, তাহলে এবার এই অ্যাপোএনজাইম হচ্ছে প্রোটিন পার্ট এন্ড তার সঙ্গে কোফ্যাক্টর। এই দুটো মিললে কি হবে? এই দুটো মিললে হবে অ্যাপোএনজাইম, holoenzyme. Now in genetics in class 12 you are going to study about this kind of enzyme. একটু মাথায় রাখ, পরে আমরা ক্লাস 12 এর সম্বন্ধে যাব। And the name of this enzyme is RNA polymerase. RNA polymerase, which is having 4 subunits in the form of alpha alpha prime and beta beta prime. These are the 4 subunits. So 4 subunits of enzyme which consist of alpha alpha prime and beta beta prime. সঙ্গে এদের সাথে একদম টপে বসে আছে sigma 70. Now what is sigma 70? This sigma 70 is a cofactor. This sigma 70 is the cofactor. What is this whole 4 subunit together called? Come on. এই দুটো মিলে এখন কি হবে? These two together now is going to make what? These two together is now going to make this enzyme RNA polymerase as holoenzyme, complete enzyme. And we have to study the same enzyme. এই এনজাইমটা কি করে? এই এনজাইমটা ডিএনএ থেকে কি তৈরি করে? It's a 5 prime end of DNA, 3 prime, 5 prime, 3 prime. This is the DNA. আর এই ডিএনএ থেকে, and you know DNA A T G C না জানলে আমরা এর পরেই after carbohydrate we are going to study with nucleic acid. So this is cytosine binds with guanine with a triple bond, and this is adenine binds with thymine with a double bond. It is a DNA high. This DNA makes a single-stranded mRNA. It makes a single-stranded mRNA. It makes a single-stranded mRNA. But by what process? The process is transcription. Ki naam? But you know what? This transcription is done by the enzyme. This transcription is done by the enzyme called, come on, RNA polymerase. Alpha alpha prime, beta beta prime, সঙ্গে কি আছে? Sigma 70. This is RNA polymerase which makes what? Which makes mRNA. Is this clear? Any issues with this? তাহলে cofactorটা কি? Protein part or non-protein part? Non-protein part. So when we talk about cofactor, কোফ্যাক্টর কে আমরা দুটো ভাবে ক্লাসিফাই করব। ফার্স্ট, কোফ্যাক্টর কে আমরা নরমালি 3 ভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি, কিন্তু আমি দুটো ভাবে ক্লাসিফাই করব। ফার্স্ট হচ্ছে অর্গানিক, আর হচ্ছে ইনঅর্গানিক। কোফ্যাক্টর ইজ হোয়াট? নন প্রোটিন পার্ট। ফার্স্ট ইজ অর্গানিক and the one is inorganic. Under inorganic comes is metal ion. Clear? Metal ion. Durba, one of the metal ion just now we have talked about. Metal ion, they make coordination bonds. They can make 1 or 2 coordination bonds with the apoenzyme. Now, this inorganic metal ion, which makes coordination bond, it makes coordinate bond. They make coordinate bond, and this particular metal ion, one of the examples just now we have talked about is about magnesium ion. বললাম কোন এনজাইমের সম্বন্ধে বলেছিল magnesium ion? একটু আগে বললাম hexokinase. Remember? Hexokinase এর কাজ কি ছিল? To change glucose into glucose 6-phosphate. The first step of glycolysis. শোনা শেষ। First step of glycolysis. First step of
গ্লাইকোলাইসিস। গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 6 ফসফেট করার জন্য ম্যাগনেসিয়াম আয়ন ওয়াজ রিকোয়ার্ড, and this magnesium ion কোন এনজাইমকে হেল্প করলো? হেক্সোকাইনেস। Ayushi, you tell me, hexokinase is what? Apoenzyme or cofactor? Hexokinase is what? Apoenzyme or cofactor? Hexokinase is apoenzyme. Apoenzyme, which is a protein path. And what is acting as the cofactor? Mg+2, which is a type of what? Cofactor? বুঝলাম না। So এই দুটো মিলে কি তৈরি হলো? Hexokinase কি তৈরি হলো এখন? Now it has become a complete enzyme. Complete enzyme, that is hollow enzyme. বুঝলাম না। তুই খুব well dressed, you are now well dressed, say for example, and you are not smiling. দেখবি well dressed হলে নিজের সম্বন্ধে কনফিউশন থাকে, আমাকে কেমন কি লাগছে, হ্যাঁ, কিছুক্ষণের জন্য আমার স্মাইল চলে যায়, হ্যাঁ না? কথায় আছে, you are not well dressed till you are smiling. You have a smile on your face. তাহলে what is the smiling cofactor? What is that? You is the apoenzyme together. Now you are a complete man. বুঝলাম না। Now you are really looking good. এই দেখ, তাহলে এইটা হচ্ছে magnesium is going to act as a what? Metal ion or cofactor for which enzyme? Hexokinase. এরকম আর কোনো এক্সাম্পল কি আছে? Is there any other example? When we talk about magnesium, আর কোনো এক্সাম্পল আছে? আর কোনো এক্সাম্পল আছে? Yes. Sir, carbonic anhydrase. Very good. Carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase এ জিঙ্ক থাকে না? তাহলে এটা ম্যাগনেসিয়ামের কথা বলছি। You are talking about zinc. তাহলে জিঙ্কের ক্ষেত্রে কে আছে? We have already done this again. Carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase কি কাজটা ছিল এর? কে বলবে? Samarjit, what is the function of zinc in carbonic anhydrase? And what is the function of carbonic anhydrase? Carbonic anhydrase কি করে? Carbonic anhydrase, it binds with carbon dioxide and water and ultimately makes what? H2CO3, carbonic acid বানায় কি রে? Carbonic acid বানায় CO2, binds with water in presence of carbonic anhydrase, anhydrase, and it requires zinc. তাহলে carbonic anhydrase acts as now as apoenzyme, তার সঙ্গে জিঙ্কটা কিভাবে কাজ করছে? As a cofactor. Any issues? Come on. কি তৈরি করে এটা? H2CO3. অরিজিৎ বলবে কতগুলো মলিকিউল তৈরি করে? By the help of the enzyme, 6 lakh molecules. Remember that? 6 lakh molecules per second. Very good. Per second. Remember we have talked about this. তাহলে এখানটা জিঙ্ক কিভাবে কাজ করছে? As a metal ion. But আমরা বলছিলাম ম্যাগনেসিয়ামের আরেকটা এক্সাম্পল কি? ম্যাগনেসিয়ামের আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ। আবার চলে যা পেজ 157, নিউ বুক, পেজ 167, 157 হলো না, পেজ 159, পাইরুভিক অ্যাসিড টু অ্যাসিটাইল কোয়ে, পেছিস pyruvic acid, how many carbon it is having? 3 carbon. থেকে কি তৈরি হচ্ছে? acetyl coenzyme A. How many carbon it contains? 2 carbon. তাই না? তাহলে এই pyruvic acid থেকে acetyl coenzyme তৈরি হওয়ার জন্য কি চলে যাচ্ছে জানো? একটা কার্বন ডাইঅক্সাইড। কি চলে যাচ্ছে? একটা কার্বন ডাইঅক্সাইড। What is the name of the enzyme which works over here? Pyruvate dehydrogenase. The name of the enzyme working over here is pyruvate dehydrogenase. Ayushi bolbe. Dehydrogenase মানে কি হবে? এর কাজ কি? অক্সিডো রিডাকটেজ। তার মানে এখানে রিডাকশন হবে। So definitely reduction হবে মানে দেখ NADP is going to bind with 2H plus to make what? NADPH2. হয়েছে? রিডাকশন হয়েছে। So এই এনজাইমটা কাজ তখনই করবে when it gets Mg+2. Come on. Right over there in your book, page 159, the very first step before it goes, the acetyl-CoA now is being made so that it can reach where? এটা কোথায় ঢুকবে? Krebs cycle এ ঢুকবে inside mitochondrial matrix. এটা কোথায় ঢুকবে? Krebs cycle এ ঢুকবে inside mitochondrial matrix. But for this
pyruvate dehydrogenase is required. আর তার সঙ্গে what is the metal ion? What is the cofactor? It is the magnesium ion. It is a magnesium ion. Acetyl-CoA again. No, acetyl-CoA is a product. This is a product. This is an enzyme and this is a product. And এই এনজাইমটা তখনই these two together makes what? Hollow enzyme. বল বুঝলাম না. Rhythm, is this clear? তাহলে কি পেলাম এক্সাম্পল? ম্যাগনেসিয়াম আয়ন দিয়ে কি এনজাইম অ্যাক্টিভেট হলো? হেক্সোকাইনেস কি বন্ড করলো? কোঅর্ডিনেট বন্ড। বিকজ মেটাল আয়ন ইনঅর্গানিক। আচ্ছা, সেকেন্ড pyruvate dehydrogenase. Third, have you heard about the enzyme called Rubisco? Yes. Rubisco. Have you heard about this? Rubisco. What is this? Rubisco. Full form key. Ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. Come on, what is this enzyme? This enzyme is normally called as the most abundant enzyme in the whole biosphere. পুরনো বই হলে পেজ নাম্বার 148 বায়োমলিকুল চ্যাপ্টার লেখা আছে এটা রুবিস্কো। হ্যাঁ, yes. New book ta 147 Rubisco is the most abundant enzyme in the whole biosphere. বুঝলাম? এই রুবিস্কোটা কি করে নরমালি? This Rubisco help in fixation of carbon dioxide. 6 molecules of carbon dioxide binds with 6 molecules of RUBP, which is a 5 carbon compound. What is RUBP? Ribulose bisphosphate. What is RUBP? Ribulose bisphosphate. তাহলে অ্যাটমসফেরিক কার্বন ডাইঅক্সাইডকে এই অ্যাকসেপ্টরটা বাইন্ড করে কি তৈরি করছে? ইন প্রেজেন্স অফ দ্য এনজাইম কল্ড রুবিস্কো has made 12 molecules of phosphoglyceric acid, which is a 3 carbon compound. PGA. What is PGA? It is phosphoglyceric acid. It is phosphoglyceric acid, and it's a 3 carbon compound. Come on, it's a 3 carbon compound, and it is the first stable compound. Are you getting me? 3 carbon compound. It is the first stable compound, and that is why a plant ke ki bola hoy? C3 cycle ba C3 plant. This plant are called C3. Why C3? Carbon 3. So what is the compound? How many carbon contains? 3 carbon compound. Clear? Eta kothay porbo amra? We are going to study the same in the first step of dark reaction in the chapter photosynthesis. তাহলে বোঝ বায়োমলিকুলের এনজাইম টপিকটা ছাড়া আমরা কোনো বায়োলজির কোনো টপিকটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আইডিয়া ক্লিয়ার হবে না। বল বুঝলাম না এটা কোনো বুঝতে পেরেছিস? বাট দিস রুবিস্কো ইজ অনলি গোইং টু ওয়ার্ক অন্বেষা বল রুবিস্কো ইজ অনলি গোইং টু ওয়ার্ক ইন প্রেজেন্স অফ ম্যাগনেসিয়াম প্লাস 2। বুঝলাম না তিনটে এক্সাম্পল জলদি বল সুমন, তিনটে এক্সাম্পল। ম্যাগনেসিয়াম, হেক্সোকাইনেস, pyruvate dehydrogenase, Rubisco. Clear? Rubisco. আরেকটা এনজাইম যখন C3 সাইকেল বললাম, C3 সাইকেল, তাহলে C4 সাইকেল বলে একটা সাইকেল আছে, আমরা পড়বো হ্যাচ অ্যান্ড স্ল্যাক পাথওয়ে। আর সেখানে একটা এনজাইম আছে, সেই এনজাইমের নাম কি? পেপকেজ। And পেপকেজ কি করে? কার্বন ডাইঅক্সাইড binds with phosphoenol pyruvic acid, which is a 3 carbon compound. এটার নাম কি? What is the name of this? Phosphoenol pyruvate বা pyruvic acid. And in presence of the enzyme peptase, in presence of the enzyme peptase, it makes oxaloacetic acid. How many carbon? 4 carbon. What is this? Oxaloacetic acid. কটা কার্বন কম্পাউন্ড? 4টে কার্বন কম্পাউন্ড। আর বল এখানে এই পেপকেসের সাথে কে থাকবে অ্যাজ আ মেটাল আয়ন? Magnesium plus 2. And these two together makes it what? A complete enzyme. These two makes it a complete enzyme. বল বুঝলাম না ক্লিয়ার? চল, very good. Clear?
আচ্ছা, এটা কার মধ্যে বললাম আমরা? শুধু একটা এক্সাম্পল পেলাম, সেটা কি? ম্যাগনেসিয়াম। জিঙ্ক দিয়ে কি? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস পেলাম, অ্যানহাইড্রেস ইজ দ্য ফাস্টেস্ট এনজাইম। আর কি আছে জিঙ্ক দিয়ে? জিঙ্ক দিয়ে আছে অ্যালকোহল dehydrogenase. What is the name of this? Alcohol dehydrogenase. Alcohol dehydrogenase. Alcohol dehydrogenase. Dehydrogenase. Come on. Alcohol dehydrogenase কিভাবে help করতে পারে? It can help in what way it can help? Alcohol dehydrogenase CH3CH2OH. What is this? Ethanol. It is ethanol. এই ইথানলকে CH3CHO CH3CHO অ্যাসিটালডিহাইড অ্যাসিটালডিহাইড এ চেঞ্জ করতে পারে কেডা অ্যালকোহল dehydrogenase. Alcohol dehydrogenase. But in presence of the enzyme Zn+2. In presence of the enzyme Zn+2. Is this clear? In presence of the enzyme Zn+2. সেটা কোথায় ইউজ হয় এই অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজেনেস? ভেরি গুড, ভেরি গুড। লিভারের কাজ কি? অ্যালকোহলটা খাওয়ার পর ওটাকে অ্যাসিটালডিহাইড তৈরি করা। সো লিভারের কাজ কি? অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজেনেজ ওখানে কি করে? যে অ্যালকোহলটা মানুষ খায় সেটাকে কিসে চেঞ্জ করে? অ্যাসিটালডিহাইডে। বল, লিভারে খুব ভালো লাগে তো করতে? লিভারে খুব ভালো লাগে না চাপ পড়ে? অ্যালকোহল খেলে অবস্থা কি হয়? লিভার বেশি খেলে লিভার সিরোসিস। সো ইউ আর দেয়ার। কি সুন্দর বললি। জিঙ্ক প্লাস আর কি করতে পারে? Zn প্লাস আর কি করতে পারে? Zn plus is also, it can help in the activity of carboxypeptidases. এটা বইতে আছে, দেখ carboxypeptidases, দেখ আছে carboxypeptidases, zinc carboxypeptidases লাস্ট কাছাকাছি, লাস্ট লাইনের কাছাকাছি, দেখ কোফ্যাক্টরের লাস্টের দিকে। It helps in the activity of carboxypeptidases. বল এর কাজ কি? কার্বক্সিপেপটাইডেজের কাজ কি? What is the function of carboxypeptidase? আমরা জানি কার্বক্সিপেপটাইডেজ নরমালি পেপটাইডেজেস কাকে ভাঙবে? পেপটাইডেজ কাকে ভাঙবে? পেপটাইড বন্ডকে ভাঙবে, তাই না ঋষিরাজ? পেপটাইডেজ is going to break down peptide bond, and peptide bond is what? Long chain of, it is going to break down what? Protein. It is going to break down protein. কার্বক্সিপেপটাইডেজ কাকে ভাঙবে? প্রোটিনকে ভাঙবে। প্রোটিনের দুটো টার্মিনাল নাম বল। এন টার্মিনাল এন্ড, এটা এন টার্মিনাল, এটা কি সি টার্মিনাল। এবার একটা লম্বা ভেজিটেবল মা যখন কাটবে মাঝখান থেকে কাটবে, আদারওয়াইজ ওটাকে ছোট ছোট করে পিস করতে পারবে না। তাহলে ছোট পিস করা মানে কোথা থেকে করা হয়? এদিক থেকে বা এদিক থেকে। Carboxypeptidase is going to cut from C terminal end and make what? One amino acid. আবার ধরবে কোথা থেকে? এখান থেকে কাটবে। বল, এখান থেকে কাটবে। কোথা থেকে কাটছে? From C terminal. So it barely cuts the peptide chain from, it cuts the peptide chain from C terminal, from C terminal end. But এই কার্বক্সিপেপটাইডেজেস কখন কাজ করবে? কার প্রেজেন্সে কাজ করবে? স্যার Zinc+2। জিঙ্ক ছাড়াই কাজ করবে না। ওকে, জিঙ্ক এর সাথে কি তৈরি করবে? কি ধরনের বন্ড? কোঅর্ডিনেট বন্ড। কি ধরনের বন্ড? মেটাল আয়ন অলওয়েজ মেক্স what kind of bond? What kind of bond? Coordinate bond. What kind of bond? Coordinate bond. কোন অসুবিধা আছে? Clear? Come down to the next one. আর কোনো কিছু এক্সাম্পল পাবো? হ্যাঁ পাবো, কিন্তু আমাদের নতুন এনসিইআরটি থেকে ওই চ্যাপ্টারটাই ডিলিট করে দিয়েছে। And what is that? Molybdenum and iron. It can act as a metal ion for a great enzyme called nitrogenase. এর কাজ কি? Nitrogenase enzyme এর কাজ কি? Nitrogenase enzymes are present in the where? It helps in what? Remember, in the root nodules of leguminous plant. Leguminous plant root nodule, there is a pink colored pigment present. What is that called? Leg hemoglobin. A leg মানে পা না leguminous plant? Leg মানে leguminous plant. Very good. Leg মানে leguminous plant. So leguminous plant এর এই হিমোগ্লোবিনটা, leg hemoglobin, এর কালারটা কি? They are pink colored. And a pink colored leg hemoglobin, it acts basically as oxygen scavenger. কিভাবে কাজ করে?
অক্সিজেন স্ক্যাভেঞ্জার, মানে কি করে অক্সিজেনটাকে টেনে নেয়, দেবস্মিতা অক্সিজেনটাকে টেনে নেয়। তো অক্সিজেন টেনে অ্যারোবিক কন্ডিশন করে না, কমপ্লিটলি অ্যানারোবিক কন্ডিশন, কমপ্লিটলি অ্যানারোবিক কন্ডিশন তৈরি করে। ইট ক্রিয়েটস হোয়াট কাইন্ড অফ কন্ডিশনস? অ্যানারোবিক, বিকজ অক্সিজেনটাকে টেনে নেয়। কি করে? অক্সিজেনটাকে টেনে নেয়। ইজ দিস ক্লিয়ার? অক্সিজেনটাকে টেনে নেয়। যদি অক্সিজেনটাকে টেনে নেয়, কি কোন এনজাইমটা কাজ করতে পারে? The enzyme which is called nitrogenase. This enzyme can only work in anaerobic conditions. আর এই নাইট্রোজেনেস কার সাথে বাইন্ড করে? N2 plus 3H2 কি তৈরি করে? 2NH3 অ্যামোনিয়া তৈরি করে। বল বুঝলাম না, বুঝলাম না। নাইট্রোজেনেস এনজাইম, তাহলে নাইট্রোজেনেস এনজাইম only works in presence of iron and molybdenum. Iron and molybdenum, molybdenum মনে থাকবে এটা, molybdenum and iron complex which acts as a metal ion and which is a type of cofactor. What kind of cofactor is that, Rishiraj? Organic or inorganic? কি ধরনের? ইনঅর্গানিক বললাম। তার মানে কোফ্যাক্টরটাকে আমরা দুভাবে ক্লাসিফাই করেছি, একটা অর্গানিকে আর একটা ইনঅর্গানিকের মধ্যে। ইনঅর্গানিক কি পড়লাম এতক্ষণ? মেটাল আয়ন। কি কি এক্সাম্পল পেলাম? 7টা এক্সাম্পল, 3টে জিঙ্কের, 3টে ম্যাগনেসিয়ামের, একটা মলিবডেনাম আর আয়রনের। কোনো অসুবিধা আছে বাবু? অঙ্কিতা, ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম? নাও স্যার বলছি যে এখানটা যে অক্সিজেনকে সাক করে দিচ্ছে, তাহলে তো এখানে এরোবিক কন্ডিশন ক্রিয়েট হবে, তাহলে কি অক্সিজেন তো বেড়ে যাচ্ছে, অক্সিজেনটা তো বলে না টেনে নিচ্ছে। হ্যাঁ, অক্সিজেনটাকে ও স্ক্যাভেঞ্জ করে নিচ্ছে, অক্সিজেনটাকে চুষে নিচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে কি হবে? অক্সিজেন ওখানে থাকবে না, ইট উইল কমপ্লিটলি অ্যানারোবিক কন্ডিশনস। ক্লিয়ার? অর্গানিক কন্টেন্ট দু রকমের। আন্ডার অর্গানিক there are two types. One is prosthetic group. Come on, one is prosthetic group. আটা কি? আটা হচ্ছে কোএনজাইম। আটা কি রে? কোএনজাইম। prosthetic group and coenzyme দুটোই কিন্তু অর্গানিক কন্টেন্টের মধ্যে পড়ে, মনে থাকবে এটা। সো ফর নিট ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা ক্লাসিফিকেশন অর্গানিক আর ইনঅর্গানিক। ইনঅর্গানিকের মধ্যে মেটাল আয়ন, অর্গানিকের মধ্যে দুটো, একটা prosthetic group and coenzyme. Now prosthetic group কি তৈরি করতে পারে? It can make covalent bond. It makes covalent bond. Prosthetic group কি তৈরি করতে পারে? It makes covalent bond. It makes covalent bond. তাতে লাভ কি হয়? What is the example? Heme is the best example of that. Heme acts as a prosthetic group for the enzyme catalase. For the enzyme catalase or peroxidase. কি নাম? Peroxidase. And this catalase enzyme or peroxidase enzyme, এই কাজটা কি? What is the function of this? দেখ দেখে নে। What is the function of this? এর ফাংশনটা হচ্ছে catalase or peroxidase কি করতে পারে? H2O2 হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড কে ভাঙে ইনটু H2O plus O2, H2O plus O2, বাট এটা একা কাজ করতে পারে না। It can work only in presence of what? Heme. And what is heme over here working as? Prosthetic গ্রুপের মতন কাজ করছে। and prosthetic গ্রুপটা কি আসলে? একটা কোফ্যাক্টর। প্রোটিন পার্ট আর নন প্রোটিন পার্ট, নন প্রোটিন পার্ট। তাহলে হিমের বেস্ট এক্সাম্পল, সরি প্রস্থেটিক গ্রুপের এই বেস্ট এক্সাম্পল কি? হিম। বুঝলাম? এই দুটো রিঅ্যাকশন কোথায় হয়? টেল মি দ্য সেল অর্গানেলি। যদিও তোরা সেল অর্গানেলি এখন মনে পড়িসনি। পারঅক্সিজোমস। কি নাম? পারঅক্সিজোমস। আই থিংক ইউ হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট পারঅক্সিজোমস। পারঅক্সিজোমস। ওকে, প্ল্যান্টসে থাকে শুধু। ওকে, সো দিস ইজ peroxisome. আচ্ছা, তাহলে অর্গানিকের মধ্যে কি পড়লাম? অর্গানিকের মধ্যে প্রস্থেটিক গ্রুপ পড়লাম and heme is the best example of that. কোন এনজাইমের জন্য? ক্যাটালেজ বা peroxidase। ক্যাটালেজ বা peroxidase। তুই বুঝতে পারছিস বাবা? peroxidase. Now coenzyme, organic না inorganic? Coenzyme is organic or inorganic? Organic portion. Coenzyme is organic portion. তো যদি অর্গানিক পোর্শন হয়, এ কি করে? এরা খুব ফার্ম বাইন্ড করে না, দে আর ট্রানজিয়েন্টলি বন্ডেড। ট্রানজিয়েন্টলি বন্ডেড, হোয়াট ইজ আ ট্রানজিয়েন্টলি মিনস? ফর সাম মোমেন্ট।
It's going to act. It has got function. এর একটা দুর্ধর্ষ ফাংশনস আছে, আর এর ফাংশনটা আমরা একটু আগে পড়েছি, কিন্তু আমরা জানতাম না যে এইভাবে এটা আসলে কোএনজাইম, কিন্তু আমরা বারবার করে দেখে চলেছি। এটা কোএনজাইমে আমরা শুনেছি একটা NAD প্লাস, একটা FAD প্লাস, আর কখনো কখনো শুনবো FMN। Come on, NAD, nicotinamide, adenine, dinucleotide, FAD, flavin, adenine, dinucleotide, FMN, flavin, mononucleotide, Now think about it. NAD, FAD এটা বারবার আমরা পাচ্ছি। NAD টা কোথায় পেয়েছি? NAD কে রিডিউস করেছিলাম একটু আগে, তাই না? খেয়াল কর, সাকসেনিক অ্যাসিড থেকে ফিউমারিক অ্যাসিড তৈরি করার সময় আমাদের লেগেছিল, আমরা NAD কে কি করেছিলাম? রিডিউস করেছিলাম না? টেল মি দ্য এনজাইম। সোনা শেষ। সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেস। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য এনজাইম? সাকসিনেট। অনেকবার বলে ফেললাম। এটা কার এক্সাম্পল জানো? কোন রকমের, কি রকমের ইনহিবিটর? কম্পিটিটিভ না নন কম্পিটিটিভ ইনহিবিটরের আন্ডারে পড়েছিলাম এটাকে আমরা। কম্পিটিটিভ ইনহিবিশনের মধ্যে। কম্পিটিটিভ। হোয়াট ওয়াজ দ্য কম্পিটিটিভ ইনহিবিশন ফর দিস রিঅ্যাকশন? হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্যাট ইনহিবিটর? স্মল অ্যামাউন্ট অফ ম্যালোনিক অ্যাসিড বা ম্যালোনেট। কার সঙ্গে বাইন্ড করেছিল? কার সঙ্গে কম্পিট করেছিল? এই পজিশন নেওয়ার জন্য। এ ছিল কে? ঋত্বিক রোশন। মনে পড়ছে না? এ কে ছিল? প্রিয়াঙ্কা। কে ছিল অ্যাজ আ ম্যালোনেট? কি না বললি আগের দিন? আমার নামটা ভুলে গেলাম। টাঙ্গনা। কিরে বুঝলাম না। ম্যালোনেট এক্সাম্পল দিও, তোর ক্রিজ দিও আটকানো যাচ্ছে না। কিরে বুঝলাম এটা। তাহলে সাকসিনেট ডিহাইড্রোজেনেস, এইখানে আমরা কি দেখেছিলাম? এই সাকসিনেট ডিহাইড্রোজেনেস মানে অক্সিডোরিডাক্টেস। তার মানে কাকে করলো? NADP প্লাস 2H প্লাস কি তৈরি হয়েছিল? NADPS2 তৈরি হয়েছিল তো। NADPS2 তৈরি হয়েছিল। ঠিক এরকম ভাবে আমরা আরেকটা রিঅ্যাকশন পেয়েছি, সেটা হচ্ছে ইন দ্য ক্রেবস সাইকেল। একটু বের কর পেজ 159। ক্রেবস সাইকেলের মধ্যে দেখতো ওই ক্যান ক্রেজি ইন্টেলিজেন্ট কারণ solve some foreign mafia operations. মনে পড়ছে নিউমেরিকটা? Can crazy intelligent Karan solve some foreign mafia operations over here in Krebs cycle? তাহলে মাফিয়া অপারেশনস তারাই কি আছে? Can crazy intelligent Karan solve some foreign mafia operations? এখানে সাকসিনিক অ্যাসিড থেকে ফিউমারিক অ্যাসিড, সাকসিনিক অ্যাসিড থেকে ফিউমারিক অ্যাসিড, তাই না? সাকসিনিক অ্যাসিড থেকে ফিউমারিক অ্যাসিড। এনজাইমের নাম কি? সাকসিনেট ডিহাইড্রোজেনেস। কিভাবে কাজ করেছিল? সাকসিনেট ডিহাইড্রোজেনেস কি করেছিল? অক্সিডো রিডাকটেস করেছিল। কি তৈরি করেছিল? একটা NADPS2 হয়েছিল। ঠিক সেরকম ভাবে FADS2 তৈরি হয়। What is FADS2? It is what is FADS2? Flavin adenine dinucleotide. FAD যখন FAD plus 2H plus FAD plus 2H plus কি তৈরি করে? FADH2। আর আমরা জানবো কিছুদিন পরে under ETS, under electron transport system, this FADH2 they can make how many ATP? 2 ATP and 1 NADPS2 যখন ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে যায়, যাকে আমরা পরে বলবো ব্যাংক। ETS মানে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম which is called PNB, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক। এভাবে মনে রাখ ETS। তাহলে এই ব্যাংকে গেলে এই চেকটা একটা NADPS2 কটা ATP দেবে? 3টে ATP দেবে। বল বুঝলাম না? জাস্ট হ্যাভ আ লুক।
হ্যাভ আ লুক, হ্যাভ আ লুক। সাকসিনিক অ্যাসিড থেকে ম্যালিক অ্যাসিড, সাকসিনিক অ্যাসিড থেকে ম্যালিক অ্যাসিড, আমরা মনে হয় একটু ভুল করলাম। সাকসিনিক অ্যাসিড থেকে বইতে ম্যালিক অ্যাসিড দিয়েছে, আসলে ওটা ম্যালিক অ্যাসিড না হয়ে কি হবে, সাকসিনিক অ্যাসিড। এটা একটু ক্লিয়ার করে নিই একবার, হ্যাঁ, আমরা বারবার মনে হয় ভুল করলাম। সাকসিনিক অ্যাসিড থেকে ফিউমারিক অ্যাসিড, বইয়ে ফিউমারিক অ্যাসিড টার্মটা দেয়নি, ডাইরেক্ট ম্যালিক অ্যাসিড দিয়েছে। বাট এই সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম, সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম, ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম এখানে কিন্তু অ্যাক্টিভেট হয়েছে এফএডি এর সাথে দুটো হাইড্রোজেন অ্যাড করে FADH2 তৈরি করেছে। আমরা এটা একটু ভুল করেছি। তাহলে what is the coenzyme being added? FAD একটু আমাদের ক্লিয়ার করে নিতে হবে বাবা, এটাও একটু ক্লিয়ার কর। This is not NAD, this is FAD। তাহলে FAD plus 2H plus কি তৈরি হলো, FADH2, FADH2। যদিও এখানে কি হয়েছে, FAD এর সাথে কি হয়েছে, হাইড্রোজেন বিং অ্যাডেড, তার মানে এটা অক্সিডো রিডাকটেজ কিন্তু হলো, বিকজ হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য এনজাইম, ডিহাইড্রোজিনেজ। আমরা এরকম আর কোথায় লিখেছি একটু ক্লিয়ার করে নিচ্ছি, একটু চেক করে নিই, এরকম আর কোথায় লিখেছি জানো, ইয়েস, না আর কোথাও লিখিনি, ফাইন, ওইটা একটা ছোট্ট ভুল হয়েছে। এখানে আমরা কি করব, what we are going to do is over here also, over here succinate dehydrogenase, again succinic acid থেকে fumaric acid, come on, what is this, this is FAD plus 2H plus is going to make what, FADH2, FADH2। তাহলে কোন জিনিসটা আমরা ঠিক করব, আমরা ঠিক করে নেব এই জায়গাটায়, বলতো ওখানে ম্যালিক অ্যাসিডের পরে দেখ লেখা আছে কি আছে, এটা can crazy intelligent Karan, what is this can, citric acid, cis aconitic acid, isocytric acid, Karan alpha ketoglutaric acid, what is S, can crazy intelligent Karan solve, what is solve, succinyl coenzyme A, what is S, solve some succinic acid, F fumaric acid, M malic acid, solve some foreign mafia, mafia মানে malic acid, O for oxaloacetic acid। দেখ ম্যালিক অ্যাসিড থেকে, ম্যালিক অ্যাসিড থেকে, ম্যালিক অ্যাসিড ইজ আ 4 কার্বন কম্পাউন্ড, থেকে oxaloacetic acid OAA which is a 4 carbon compound, what is the name of the enzyme, এখানে এনজাইমের নাম কি, malate dehydrogenase, what is the name of the enzyme, লিখে রাখবো, malate dehydrogenase enzyme, page 159, just write it down, malate dehydrogenase enzyme, but this works in presence of NADP plus 2H plus will make what, NADPH2। বল বুঝলাম না, এখানে কোএনজাইম হিসেবে কে কাজ করছে, NAD, এখানে কোএনজাইম হিসেবে কে কাজ করছে, FAD, বুঝলাম না, খেয়াল রাখ এইখানটায় NAD এটা ডিরাইভ কার থেকে করা হয়, the NAD is normally derived from a vitamin called vitamin B3, and what is that vitamin B3 called, niacin। so NAD এটা আসলে ডেরিভেটিভ of what, it's a derivative of vitamin called niacin, vitamin called niacin, and which is a coenzyme। FAD এটা কোথা থেকে ডিরাইভ করা হয়েছে, FAD ডিরাইভ করা হয়েছে from, it derived from the vitamin called vitamin B2, and what is vitamin B2, riboflavin, দেখ নামের মধ্যেই রয়েছে ফ্লেভিন, নামের মধ্যেই ফ্লেভিন রয়েছে, দেবস্মিতা নামের মধ্যেই ফ্লেভিন রয়েছে, বল বুঝলাম না, কোনো অসুবিধা আছে, got the idea what is this, this is called coenzyme, and coenzyme একটা transiently bond করে। তাহলে তিনটে পড়লাম আন্ডার কোফ্যাক্টর, কি পড়লাম, ফার্স্ট is organic, we can classify cofactor into two, organic আর inorganic, organic এর মধ্যে দুটো, prosthetic group একটা, আর একটা coenzyme। prosthetic group কেমন ধরনের বন্ড করে, covalent bond, tightly bond, covalent bond। what is the example, heme is the prosthetic group of the enzyme catalase বা peroxidase, হয়েছে কি তৈরি করে, H2O2 কে ভেঙে দেয় into H2O plus O2। আর নেক্সট করলাম কি, ট্রানজিয়েন্টলি, কে এটা, কোএনজাইম, কারা FMN, FAD,
NAD. Example গুলো দেখলাম, NAD derived from niacin, which is vitamin B3. FAD is derived from riboflavin, which is vitamin B2. Clear, Babu? Very good. And the last one is what? The last one is inorganic metal ion. কটা পড়েছি? দুর্বা কটা পড়েছি? 7টা পড়েছি। মেটাল আয়নে কি পড়েছি? জিঙ্ক। জিঙ্ক দিয়ে কে? জিঙ্ক দিয়ে কে? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস। আর কে? অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজেনেস। আরটা কে? কার্বক্সিপেপটাইডেজ। কোথাতে কাটে? সি টার্মিনাল এন্ড থেকে কাটে, নট এন টার্মিনাল এন্ড থেকে কাটে। আচ্ছা, আর কি পড়েছি আমরা? আন্ডার ম্যাগনেসিয়াম। ম্যাগনেসিয়ামের 4টে এক্সাম্পল পেয়েছি, রুবিস্কো, টেপকেস, হেক্সোকাইনেজ, পাইরুভেট, ডিহাইড্রোজেনেস। পাইরুভেট, ডিহাইড্রোজেনেস। আর একটা কি পড়লাম? নাইট্রোজেনেস। নাইট্রোজেনেসের মধ্যে Fe and MO, molybdenum and iron complex. ওল্ড বুক কারো কাছে আছে? NCERT ওল্ড বুক আছে? একটু বের কর, চলে যা পেজ নাম্বার 233। 233 না, 233 না, মেটাল আয়ন। এটা কি? মিনারেল নিউট্রিশন। মিনারেল নিউট্রিশন means mineral nutrition. See dormancy, nutrition is there in page physiology. Human physiology তো যাবে না, তার আগে respiration. Yes, over here. Male nutrition. Page 100. Transport. 202. Molybdenum iron protein, and the enzyme is nitrogenase. Enzyme align kor nitrogenase leg hemoglobin, and leg hemoglobin acts as oxygen scavenger. Leg hemoglobin acts as oxygen scavenger, and this is molybdenum iron protein catalyzes enzyme nitrogenase. Ball clear? কোনো অসুবিধা আছে বাবু? So that is all about enzymes. ছোট্ট করে জলদি 5 মিনিটের জন্য জাস্ট র‍্যাপ আপ করব, এনজাইমসটাকে র‍্যাপ আপ করব জলদি। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য টার্ম এনজাইম? এনজাইমকে আমরা ক্লাসিফাই করেছি ইনটু 2, N প্লাস জাইমা। N মানে ইনসাইড, জাইমা মিন্স yeast. First isolated enzyme, জাইমেজ। কে করেছিল আইসোলেট? লুইস পাস্চার। ভেরি গুড। এনজাইমস কি ধরনের এনজাইমস? নর্মাল ইনঅর্গানিক ক্যাটালিস্ট না অর্গানিক ক্যাটালিস্ট? অর্গানিক ক্যাটালিস্ট। নর্মাল ইনঅর্গানিক ক্যাটালিস্ট হাই টেম্পারেচার হাই প্রেসারে অ্যাক্টিভিটি বাড়ায় না কমায়? বাড়ায়। কিন্তু বায়ো ক্যাটালিস্ট কল্ড এনজাইমস হুইচ ইজ অর্গানিক ক্যাটালিস্ট, হাই টেম্পারেচার হাই প্রেসারে এনজাইমিক অ্যাক্টিভিটি কমে যায়। এনজাইমস নর্মালি এরা প্রোটিনেশিয়াস ইন নেচার, এক্সেপশন একটা রাইবোজাইমস। এক্সেপশনস একটা রাইবোজাইমস মেড আপ অফ আরএনএ। ক্লিয়ার? এনজাইমস এর নর্মালি কি ধরনের স্ট্রাকচার? দে আর 3-dimensional টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার made up of hydrogen bond, ionic bond, covalent bond, van der Waals forces, disulfide bond. Enzymes ওদের 3-dimensional tertiary স্ট্রাকচারের জন্য they can make some pockets, and those pockets are normally called as active sites, যেখানে ডিফারেন্ট সাবস্ট্রেট গিয়ে বাইন্ড করতে পারে। এনজাইমস নর্মালি ওরা বায়োক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করে। দে আর প্রডিউস ইন ভেরি মাইক্রো অ্যামাউন্ট, and enzymes are substrate specific, and enzymes are never completely utilized fully. মানে এনজাইমস প্রোডাক্ট তৈরি করে আবার নিজেকে ফ্রি করে আরেকটা সাবস্ট্রেটের সাথে বাইন্ড করার জন্য রেডি হয়ে বসে থাকে। ক্লিয়ার বাবা? তারপরে কি জানলাম আমরা? জানলাম এনজাইমস এর ফাংশনটা কি করে করে, হাউ দে ওয়ার্ক। দে ওয়ার্ক আন্ডার 2 মেকানিজম অফ অ্যাকশন। দুভাবে কাজ করে, একটা লক অ্যান্ড কি, একটা ইনডিউস ফিট মডেল, তাই না? কোনটা এখন অব্দি মানা হচ্ছে? ইনডিউস ফিট মডেল। তাহলে এনজাইমস সাবস্ট্রেটকে দেখে নিজেকে মধ্যে কিছু ইনডিউস করে ওর সাথে ফিট ইন করার জন্য টু মেক আ বন্ড। প্রথমে টাইট বন্ড তৈরি করে না, লুজলি বন্ড তৈরি করে, এন্ড দেন ইট মেক্স আ টাইট বন্ড টু মেক দ্য প্রোডাক্ট। কিন্তু এই প্রোডাক্টটা ডাইরেক্ট তৈরি করে না। কিভাবে তৈরি করে? এনজাইম বাইন্ডস উইথ সাবস্ট্রেট টু মেক এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স। এই এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্সটা কেমন ধরনের? হাইলি অ্যাক্টিভ অর হাইলি স্টেবল? হাইলি আনস্টেবল।
হাইলি আনস্টেবল, তার মানে এটা ট্রানজিয়েন্ট ফেজ বলি আমরা। তারপরেই এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স পরেই ও তৈরি করবে এনজাইম প্রোডাক্ট কমপ্লেক্স which is again highly unstable। করে স্টেবিলিটি পায় কখন? যখন ও প্রোডাক্ট তৈরি করে ও এনজাইমটা নিজেকে ফ্রি করে আর একটা সাবস্ট্রেটের সঙ্গে বাইন্ড করার চেষ্টা করে। ক্লিয়ার? এনজাইমসের কাজটা কি ছিল? কার্বন ডাইঅক্সাইড বাইন্ডস উইথ ওয়াটার টু মেক কার্বনিক অ্যাসিড। নর্মালি যখন তৈরি হয় উইদাউট দ্য হেল্প অফ এনজাইম ইট মেক্স 200 মলিকুলস পার আওয়ার। কত? ইন প্রেজেন্স অফ কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ও কত মলিকুলস তৈরি করে? 6 লাখ মলিকুলস পার সেকেন্ড। কি করে তৈরি করে? What is the function of carbonic anhydrase then? It reduces the activation energy. Activation energy টা কার মধ্যে কার গ্যাপ? সাবস্ট্রেট আর ট্রানজিশন ফেজের গ্যাপটাকে বলা হয় অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। সো এনজাইমস কি করে? এই দুজনের গ্যাপটাকে কমিয়ে দেয়। লেস অফ এনার্জি, ইট রিডিউসেস দ্য অ্যাক্টিভেশন এনার্জি টু মেক হিউজ নাম্বার অফ প্রোডাক্ট। এই হিউজ নাম্বার অফ প্রোডাক্টকে আমরা তিনটে টার্ম দিয়ে ইউজ করেছিলাম, তিনটে ওয়ার্ড। টার্ন ওভার নাম্বার। কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজের টার্ন ওভার নাম্বার কম না বেশি? বিশাল বেশি। টার্ন ওভার নাম্বারটা পেয়েছিলাম আমরা। সো এনজাইমস টার্ন ওভার নাম্বারটাকে বাড়িয়ে দেয়। আর কি পড়েছি? ফ্যাক্টরস এফেক্টিং এনজাইম অ্যাক্টিভিটি। কটা ফ্যাক্টর পড়েছি? 4টে। কি কি? টেম্পারেচার, পিএইচ, সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড ইনহিবিটর। ইনহিবিটরের মধ্যে দুটো রকম ইনহিবিটর, একটা আর সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশনে কেএম পেয়েছিলাম। হোয়াট ইজ কেএম? The substrate concentration at which half of Vmax is being attained. এই 4টে ফ্যাক্টর পড়েছিলাম। তারপরে পড়লাম আমরা অ্যাপো এনজাইম অ্যান্ড হলো এনজাইমের সম্বন্ধে। তারপরে যেটা পড়লাম অ্যাপো এনজাইম, হলো এনজাইম অ্যান্ড কোফ্যাক্টর। তো হলো এনজাইম কাকে বলা হয়? অ্যাপো এনজাইম প্লাস কোফ্যাক্টর। আর কি পড়লাম এর আগে? নমেনক্লেচার, ক্লাসিফিকেশন অফ এনজাইমস। ক রকমের ক্লাসিফিকেশন? 6 রকমের। কি করে রাখবো? ও টি এইচ এল আই এল, OTH লিল। ওই অর্ডারই মনে রাখবো, বিকজ 4টে ডিজিট দিয়ে ওরা ক্লাসিফিকেশনটা তৈরি করে। কে করেছিল? ইউনিয়ন IUB, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ বায়োকেমিস্ট্রি। বল, কোনো অসুবিধা আছে বাবা? লাস্ট 20 years 30 years এর কোশ্চেন পেপার একটু দেখ, এনজাইমস নিয়ে কোথাও আটকাচ্ছে কিনা। আই ফার্মলি বিলিভ আটকাবে না। ছোট্ট করে একটা কার্বোহাইড্রেট একটু স্টার্ট করে দিই ফর 5 minutes। কার্বোহাইড্রেট একটু দেখে নি ভালো করে, ঠিক আছে? কার্বোহাইড্রেটস। সো হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট টপিক উই আর গোইং টু স্টাডি? ইজ অ্যাবাউট কার্বোহাইড্রেটস। এটাকে একটুখানি সেভ করে নিই। ইয়েস, এটা এনজাইমস YT। ফাইন। ওকে, চল আমরা কার্বোহাইড্রেট দেখে নিই। What is the meaning of the term carbohydrates? Hey, carbohydrates. Tell me what is the meaning of the term? Carbohydrates. What is the meaning of the term carbohydrates? Made up of carbon, oxygen, hydrogen and nitrogen. আচ্ছা, এ তো পড়েছিস বলে বললি। টার্মটাকে ভাঙ। কার্বোহাইড্রেটস টার্মটাকে ভাঙ। If you break the term, hydrates of carbon, hydrated carbon, তাই তো? আচ্ছা, চল হাইড্রেটেড কার্বনটা একটু দেখে নিই। হোয়াট ইজ হাইড্রেটেড কার্বন? আর এটা কি সত্যি হাইড্রেটস অফ কার্বন বলা ঠিক হচ্ছে? এটা ওল্ড ডেফিনেশন, মানে আমরা আগে পুরনো ভাবে এরকম ভাবে পড়তাম হাইড্রেটস অফ কার্বন। দুর্বা না? হাইড্রেটস অফ কার্বন। চল, let us start with a new one. Yes. চলো এটাকে কার্বোহাইড্রেটস আমাদের স্টার্ট করতে একটু দেরি হলো, আমরা একটু টাইমটা নিয়ে নিচ্ছি। হাইড্রেটস মানে কি? হাইড্রেটস অফ কার্বন। কার্বোহাইড্রেট মানে হাইড্রেটস অফ কার্বন। ঠিক আছে, হাইড্রেটস অফ কার্বন। চল, আমরা জানি জেনারেল রুল কি? CnH2nOn, তাই তো? তাহলে C6H12O6 কি? এটা C6H12
C6H12O6 এটা কি? এটা গ্লুকোজ। এটাকে হাইড্রেটস অফ কার্বন করতে গেলে কি করতে হবে? এটাকে হাইড্রেটস অফ কার্বন করতে গেলে কি করতে পারি আমরা? কি করতে পারি? না, এটাকে হাইড্রেটস অফ কার্বন বলছি আমরা। হাইড্রেটস অফ কার্বন তার মানে C6H2O6 C6H2O6 we said hydrates of carbon কি হবে এখান থেকে ভাই? C6H12O6 হলো হাইড্রেটস অফ কার্বন। কিন্তু ভুলটা কোথায় হবে? এখন তো ঠিক ছিল। তাহলে কি সবকটা কার্বোহাইড্রেট কি হাইড্রেটস অফ কার্বন বলতে পারবো? চল একটু দেখে নি। অঙ্কিতা, ইজ দিস ক্লিয়ার? What is this? Glucose. So whenever carbohydrates comes in our mind, কি ঢোকে মাথায়? Glucose, galactose, mannose, starch. বল। ইনিউলিন। আচ্ছা, ইনিউলিন, ইনসুলিন না কিন্তু, হ্যাঁ ইনিউলিন, খেয়াল রাখিস সেটা। ইনিউলিন ভুল করিস না, ভাবিস না যে স্যার আমার এস দেয়নি মাঝখানে। ইনিউলিন, we are going to study about that. আচ্ছা, ও জানে, খুব ভালো লাগলো। আর না আরো সেলুলোজ। আচ্ছা, সেলুলোজ। হ্যাঁ, ভেরি গুড। রাইবোজ ইজ দ্য সুগার। যখন রাইবোজ বলি তাহলে ডিঅক্সিরাইবোজ আসবে। ডিঅক্সিরাইবোজ ইন কেস অফ ডিএনএ, ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার, ডিঅক্সিরাইবোজ। আর কিছু বল, টেল মি সাম মোর। না, সেল ওয়াল অফ ব্যাকটেরিয়া মেড আপ অফ পেপটিডোগ্লাইকান। মনে পড়ে নাগ, এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামিন, নাগ। কাইটিন পড়েছিলাম আমরা কখনো? কাইটিন পড়বে মধ্যে? পড়বে। কাইটিনটা কোথায় পড়েছি? এন্ডোক্রিনে পড়েছি। ফাঙ্গাসে পড়েছি না পড়িনি? ফাঙ্গাসে পড়েছি কাইটিন। এক্সোস্কেলেটন পড়েছি আর্থ্রোপোডাতে। দিস আর এক্সাম্পলস। এবার সবকটা এক্সাম্পলে কি কার্বন হাইড্রেটস অফ কার্বন বলতে পারি? একটা এক্সাম্পল দেখতো এটা। What is this? CH3COOH কি এটা? What is it? What is it? Acetic acid. এটা কি? Acetic acid. আচ্ছা, এটা যদি অ্যাসিডিক হয় আমরা এটা করতে পারি? হাইড্রেটস অফ কার্বন বলেছিস না? হাইড্রেটস অফ কার্বন, হাইড্রেটস অফ কার্বনে এখানে কি হলো? C2, এটা কত? H4O2। দেখতো C2 হয়েছে, C2 হয়েছে, H4 হাইড্রোজেন এখানে একটা, এখানে তিনটে, এখানে একটা, H4 হলো। অক্সিজেন কটা? দুটো। Is this in any way a carbohydrate? So কার্বোহাইড্রেটের হাইড্রেটস অফ কার্বন রুলড আউট হলো না। তাহলে কি বলবো আমরা এটাকে? আমরা এটাকে এখন বলতে পারছি না। আমরা কিভাবে বলতে পারি? we can call it as polyhydroxy acetone, polyhydroxy aldehyde, polyhydroxy aldehyde বা polyhydroxy acetone। এই দুটো কথা বলতে পারি আমরা। কি বলতে পারি? পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড বা পলিহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন। কি করে? পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড। তো অ্যালডিহাইড যদি হয় তো অ্যালডিহাইডের গ্রুপ কি? CHO। এটা কি? CH2OH। আর এটাও CH2OH। 1 2 3 4 CHOH। What is this? Acetaldehyde। এটা কি? What is it? এটা অ্যালডিহাইড গ্রুপ তো। কটা হাইড্রক্সি? দুটো। বলতে পারি এটাকে পলিহাইড্রক্সি বলতে পারি। আর এটা কি? অ্যালডিহাইড। পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড বলতে পারছি তো এটা।
দিস ইজ পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড। আরটা কি বলতে পারি? পলিহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন। পলিহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন কখন বলছি? খেয়াল কর, পলিহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন মানে পলিহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন বা কিটোন। পলিহাইড্রক্সি এটা অ্যালডিহাইড আর এটা হচ্ছে কিটোন, অ্যাসিটোন বলবো না, এটাকে পলিহাইড্রক্সি কিটোন। তার মানে একটা অ্যালডিহাইড গ্রুপ আছে আর একটা কিটোন গ্রুপ আছে, দুটোর মধ্যে কমন কি? পলিহাইড্রক্সি, OH OH গ্রুপ। তাহলে এখানে দেখ, এখানে কিটোন গ্রুপ, এদিকে CH2OH, এদিকে CH2OH, 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 এটা কি হয়ে গেল? পলিহাইড্রক্সি। দেখ এখানে OH, এখানে OH, কি হলো এটা? পলিহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন, পলিহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন। এইটা, দিস ইজ দ্য পারফেক্ট ডেফিনেশন অফ হোয়াট? Polyhydroxy aldehyde and polyhydroxy acetone is the best definition of carbohydrate, is the best definition of carbohydrate. এখানে এইটা আসলে কটা হাইড্রক্সি? এখানে দুটো। তাহলে আমরা কি এটা কি বলতে পারি? ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন বলতে পারি, ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন বলতে পারি। কোথায় পাবো আমরা এটা? কোথায় পাবো আমরা? চলে যা গ্লাইকোলাইসিস স্টেপে। আগে একবার জাস্ট গ্লাইকোলাইসিস স্টেপে যা, গ্লাইকোলাইসিস স্টেপে যা। পেজ নাম্বার 150, পেজ নাম্বার 159 না 56 মনে হয়, পেজ 156, পেজ 156। দেখ তো, গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট কটা কার্বন আছে? 3 কার্বন। আর ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট কটা আছে? হাউ মেনি কার্বন? 4th step, glyceraldehyde 3 phosphate, glyceraldehyde 3 phosphate, glyceraldehyde 3 phosphate. How many carbon it contains? 3 carbon. So that means C3H6O3, এটা হচ্ছে glyceraldehyde 3 phosphate। আর এইটা দেখ, এটা তৈরি করেছে কি? ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট। দেখ লেখা আছে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট, which is also a 3 carbon compound। কি রে, 3 carbon compound তো? দুটো 3 carbon compound। তার মানে এই দুটোই কিন্তু সুগার উইথ 3 carbon compound। তার মানে আমরা কার্বোহাইড্রেটকে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি অন দ্য বেসিস অফ হোয়াট? কার্বোহাইড্রেটকে ক্লাসিফাই করতে পারি অন কোন কার্বোহাইড্রেট? যে কার্বোহাইড্রেট একটাই পার্টিকুলার স্যাকারাইড বা সুগার ইউনিট আছে, তাকে আমরা কি বলবো? মোনোস্যাকারাইড। কি বলবো? একটাই সুগার ইউনিট থাকলে আমরা কি বলবো ওটাকে? স্যাকারাইড। সো স্যাকারাইড, মোনো মিন সিঙ্গেল, তাহলে সিঙ্গেল সুগার থাকলে আমরা ওকে মোনোস্যাকারাইড বলবো। আর এই মোনোস্যাকারাইডে যদি একটা মিনিমাম কটা কার্বন থাকতে হবে? 3 কার্বন। কটা থাকতে হবে? 3 কার্বন। কেন 3 কার্বন থাকতে হবে? নাহলে আমরা কি করতে পারবো না? পলিহাইড্রক্সি করতে পারবো না। We cannot make it polyhydroxys. Think about it. এখানে কটা কার্বন? 1 2 3। এখানে কটা কার্বন? 1 2 3। সো মিনিমাম কটা কার্বন দিয়ে স্টার্ট করবো অ্যাজ আ মোনোস্যাকারাইড? 3 কার্বন। সো 3 কার্বনে C3, তার মানে C3 কার্বনের মধ্যে C3 কার্বন থাকে, we are going to call this kind of monosaccharide as trioses। তাহলে ট্রায়োজ এর এক্সাম্পল কি কি হলো? One is glyceraldehyde 3 phosphate, and another one is ডাইহাইড্রক্সিঅ্যাসিটোন ফসফেট। মাইন্ড ইউ, গ্লাইকোলাইসিস স্টেপে পুরো বায়োমলিকুলের প্রায় 60% আমরা রিঅ্যাকশনসের মধ্যে অনেক কিছু পেয়ে যাচ্ছি। We have got the effects of enzymes, that is protein. We are now getting into the carbohydrate. আমরা কিন্তু একে ছাড়তে পারছি না, গ্লাইকোলাইসিস স্টেপটাকে ছাড়তে পারছি না। বাবা বুঝলাম, এটুকু জায়গা ক্লিয়ার? কোনো অসুবিধা আছে? নেক্সট দিন আমরা এর পরের টপিক থেকে আমরা এগোবো। আচ্ছা, একটা ছোট্ট করে বলে দিই, ট্রায়োজের পরে কি হবে? টেট্রোজ। কটা কার্বন? 4 কার্বন। টেট্রোজের এক্সাম্পল হচ্ছে এরিথ্রোজ। কি নাম? আর এটার মধ্যে দুটো পেলাম, DHAP। হোয়াট ইজ ইট? DHAP, ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট। ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট। আরটা কি পেলাম? গ্লিসারলডিহাইড 3 phosphate। গ্লিসারলডিহাইড 3 phosphate is example। আর কি কি থাকতে পারে? তোদের
যেটা দেখে আসবি পেন্টোজ। পেন্টোজ মানে কি? C5H10 O5। আর এই পেন্টোজের মধ্যে দুটো জিনিস থাকবে, একটা অ্যালডোজ আর একটা কি কিটোজ পড়বো আমরা। হেক্সোজ, হেক্সোজ মানে কটা কার্বন? C6H12O6। এর মধ্যে কি পাবো? অ্যালডোজ অ্যান্ড কিটোজ, অ্যালডোজেস অ্যান্ড কিটোজেস। আর লাস্ট একটা পাবো, সেটা হচ্ছে হেপ্টোজেস। হেপ্টোজ, হেপ্টোজ মানে কি? C7H14O7। এর এক্সাম্পলটা বলে রাখি, নেক্সট দিন যদিও আমরা এখান থেকে স্টার্ট করবো সেডু হেপ্টুলোজ। কি নাম? সেডু হেপ্টুলোজ। So we are going to start in the next class right from here. Hopefully enzymes নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। কার্বোহাইড্রেট জাস্ট আমরা স্টার্ট করেছি। চল নেক্সট ডে, দ্যাট ইজ নেক্সট টিউসডে শার্প at 6:10 আমরা স্টার্ট করে দেবো। চল, অল দ্য ভেরি বেস্ট।